Good morning, dear friends. How are you all? Hope you're all fine. Welcome back to our English grammar class. And today we are going to concentrate towards the new topic of the grammar that's called prepositions. We know very well the prepositions are infinitives. We cannot count the prepositions because the prepositions are huge in number. Whereas in today's class we are going to concentrate towards the definition of a preposition and the three major parts of the prepositions which we generally get a confusion while we use it. Later periods we will be concentrating towards the other parts of the prepositions. So let's concentrate towards the definition of a prepositions and the three major part of the prepositions. Definition of preposition is: preposition is a word that shows the relationship between noun or a pronoun, or it shows the position of noun or a pronoun. See, preposition is nothing but it's a word which is showing the position of noun or the pronoun, or it is showing the relationship in between of the noun or the pronoun. It is called as a preposition. So in prepositions we are getting a lot of confusions regarding at, in and on. So these three prepositions creates a huge number of confusions in our mind when we are using it. Prepositions ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟ್ಟದ ರೂಪ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಇದು. ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸನ್ನು ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುವುದು ಮೂರು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುವುದು. ಒಂದು ಆಟ್, ಇನ್, ಆನ್. ಆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್, ಆಟ್, ಆನ್ ಆದ ನಂತರ ಫ್ರಾಮ್, ಆಫ್, ಟು, ಬಿಲೋ, ಬಿಹೈಂಡ್, ಬಿನೀತ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಮೇಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್, especially at where we are using. At, the word shows the location of a person, place or a thing. You can concentrate towards the word here, locations. At, it is showing the location of a person, place or a things. Always the at's duty is pointing towards the place, pointing towards the location, pointing towards the area. In such a situations we are using at. Hope you are understanding. ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಮಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಳ, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಟ್. As already the definition it's saying very clearly, the at is using, or at shows us the location of the person, location of the place or the things. At is using
for the indications of the location of person, place, or the things. So during that moment we have to use at. Let's concentrate towards the examples which are related to at. She sits at the desk. So the position of a noun is indicating that where she is sitting. Okay, so there we are using at. She sits at the desk. ಆಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕಿನ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಕಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯೂಶುವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಚೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಡೆಸ್ಕ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟೀಚರು? ಡೆಸ್ಕಿನ ಹತ್ತಿರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ at. Hope you are understanding the scenes. The at is indicating about the position or the locations. Here we can understand she sits at the desk, not on the desk, on top of the desk. It's not even in the desk, not even under the desk, nothing it is. Hope you are understanding. On the desk it means sitting over that. Then again in the desk it means in between of the desk and the roof of the desk, what will be there. Then under the desk it means on the floor we are sitting, but as a shadow for us the desk it is there. So like that kind of a conception will come, my dear children. Let's go through the second example with at as a prepositions. Bus stops at Nalatwada or Nagarbatta. Bus stops at Nalatwada. See, bus stops, where it is stopping? At Nalatwada. So here the Nalatwada, it is the place or locations. Okay, here the at is using for indications of location. So which is the location? Nalatwada is the location, Talikoti is the location, Muddebihar is the locations, Vijaypur is the locations, Bidar is the location, Bihar is the location. Hope you are understanding the situations. Okay, so at we are using for indications of the places also, or the villages and all, whatever will come for indication of the village or for indications of the particular location, we are using at. I stand at the door. I stand at the door. So door is there, behind the door I am standing. Now the door, suppose you will, let us imagine for a while, entire the board is like a door. Okay, if I say that I stand on the door, in a sense I need to stand here. Okay, if I am saying the word that I stand under the door, in a sense I have to hide here. If I am saying I am standing at the door, in a sense this is what the position in between of me and the door, in between of me and the door. So whenever you are moving towards the somebody's house, when you are before knocking the door, before knocking, okay, when you will be standing at the door, so the word it will come that I am standing at the door. If you are using the word on, I am knocking on the door, knocking on the door, because my knock it is going on the door. Hope you are understanding. Let's go with the example number 4. He wasn't at home yesterday. He wasn't there at the home yesterday. So the home we are indicating here, he wasn't there at the home, because it is indications of the locations. He wasn't there at the home yesterday. ಆತ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಅಂಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ, ಬಾಗಿಲದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬೋರ್ಡಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆನ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲದ ಮೇಲೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಹತ್ತಿರದೊಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. It is looking at the park. It is looking at the park. ಅದು ಪಾರ್ಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು
at ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Hope you are understanding where to use at. So at we are using for indications of locations of a place, person or the things. Next, in where we have to use. In ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, at ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. The word in shows person, place or a thing, something inside of the bigger one. See the things. So the word in, it is showing something inside of the bigger one. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದು ವಸ್ತು ಆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, I am living. See, the word it comes that I am living in India. So I am living in India. India, it is too larger one. The place where I am living, it is too small. Hope you are understanding. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, next we will go for that. So this is what the definitions of in ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, suppose if it is a larger one and in this larger one the smallest positions if you are taking, so therefore we are using the in here. So always the in, it is using for something inside of the bigger one is being used as a in, as a prepositions. We'll go with some examples which are related to in. We sit in the room, right? If you are having the biggest house or the home, and in that home you are at your home, you are living or you are sitting in your room. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಮನೆ ಇದೆ, ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನದೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನಿದೀಯಾ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ. There we are using in. Next, we see a house in the picture. We see a house in the picture. So usually the picture will be the quite larger one, and in that picture we can find there will be a smaller proportion of the house. So that I can call it out. We see a house in the picture. So picture is the bigger one and a house is the smaller one. So always the in is using as a smaller prepositions which is included in the bigger ones. Next, we lives or he lives in he lives, not we live, he lives in India or he lives in Paris. So Paris is the biggest one, so he is living in the biggest place, the smallest village or the smallest city, there he is living. Next, he sits in the car. He sits in the car, so which is indicating that the car is too larger one, and in that car he is going to take the smallest proportions, and there he is sitting. So this is what we can call it out as he sits in the car, right? We'll go with the next one. The next example we can notice that as a on. Okay, so on's definition will concentrate. The word on says that the person, place or a thing is on top of that. The person, place or a thing which is on top of that. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ಆ ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವಸ್ತು, ಅದರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆನ್. Books are kept on the table. Where the books are kept? Books are kept on the table. Books ಗಳು ಟೇಬಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So there we have to use the word on. Map is on the desk. Map is on the desk. Then my friend is on the way. My friend is on the way. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಾರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ. Hope you are understanding. So some of the prepositions are there which can come in both the situations. How, in a sense? Let's see one example. I am sitting at the table. See the word I am sitting at the table. So the word table here, if you are noticing,
And another example, the books are kept on the table. So here at lastly we can find as an object the table is used here. At the table and on the table. When we are noticing these two, the table is common here, but the prepositions which we have used, it is different. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇವು ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದೊಳಗಡೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್, ನಾನು ಟೇಬಲ್ನ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಬಲ್? It can be possible in the school where the teacher is sitting at the table when the chair of the teacher is being kept over there. One situation. Second situation we can understand, my dear children, when you are in the restaurant. When you are in the restaurant, if you are going to the hotel or the restaurant, there you are sitting on you are sitting at the table because the chairs will be there, and at the chair, on the chair you are sitting on the chair and at the table. So chair which is closer to the table, so you are sitting over that on that. Then again table which is quite nearer to the chair, so therefore we are using at. So the word it comes, I am sitting at the table. This is perfectly all right. We should not use the word that I am sitting on the table. If it is there, then the restaurant owner may give a call to the police member and you will be thrown into the jail. ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ವರ್ಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಅಸ್, that at we have to use. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಟ್, ಇನ್, ಆನ್. ಆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಳ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿದೆಯಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ತಂದೆಯ ಹೆಗಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆದಾಗುತ್ತೆ. ತಂದೆಯ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಆನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತಂದೆಯ ಹೆಗಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆವ್ವ ಭೂತನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್. ರೈಟ್? So hope you are understanding the scene and the situations. We'll continue the things on tomorrow's class. Okay, so tomorrow we'll go with the different prepositions. Ivattu 3 ನೋಡಿದೀವಿ, at, in, on. in ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು 3 ರಿಂದ 4 prepositions ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ prepositions ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. If you are really interested in this class, so please subscribe the video. We'll see again in the next class. Thank you.